A round of applause for our second guest on the program. His name is Senior Pastor. You're welcome on the program, Senior Pastor. Thank you very much. You are here. Another white man come out. Another white man. Another white man enter. You want a black white man? No, ripe. You want ripe. Senior Pastor. And this is the second time we're having you on this program. I think the last time is 2 years ago. Long time. You've been traveling to Nigeria, to other African countries, big events like how do they call it? Parlement de l'Humour. You were there. You were in Marrakesh. You try. You try. You go up. You did all place. We go do that now. If not, so they go by share. Tell me how you do, Senior Pastor, for penetrate this French market. I don't know. I will not tell you that this was a strategy. This was because it may not work for you. Yeah. So it's not like it's just keep doing what you are doing, and just that is it. Because I remember when I normally in Limbe, I normally used to watch comedians stay for which day I feel perform for this. But then one day like that, I just had to get contacts to tell them, say, pardon, now help me. I want to perform on the on a paper on a on a lodge paper. Then I say no problem, no pay me, no lodge me, just give me small chance. So that one was a Caravan de Humour. Black oil idea, okay, bien. That's so I come with my manager Tessa. So another one was a we are go. They say no, I no go on 10. No. They deny it after they say okay, don't 1 minute. I pray on the okay. You go on 10. But Turkey commands. After they just turn, I just look there like you see no problem. No big deal. Any big deal. So when they gave me that moment at the year ago, it was something else. In fact, that person that was begging with my manager Tessa, he was the one because after I performed, the crowd was so. You pulled the crowd. Yes, they were so rushing to me that they took me out of stage. They passed me for another backside door and they shoot me out. And the man who was one, he gave me 30,000. Hey, pardon me, Cabran. Which Cabran? Say, pardon me, Cabran. Okay, I invite you next time now. Next time now they invited me, they lodged me. So the story is so just to choose. It's a long story. Just to choose. And before Amel, Gael, and Eli come, let me understand from you, Senior Pastor. We know each other for long now. Yes. Now, let me just say the last time. I mean, before you went to Nigeria, we met, and you were telling me you had to go to Nigeria because of stuff like that. So, how did you manage to introduce yourself into the AY comedy stuff? Because I watch your video regularly, and AY is always hyping you. So many other people are hyping you in Nigeria. Yeah, it's the same to skin. The same ways. There's no two ways. That if you have something to sell, you pay your flight ticket. You go and sell it. If Francis Ngannou for fine road, go France. If for day here. If for see day here. If for see day here, the job Benin Arico, the fine Bache. Yes. Remember at office. If you shoot, if you for play all your football, if you want to play for Champions League, you need to go. Find your way. So now some way you find your way. It's not like somebody is waiting for you. So how you meet up AY? Tell me. I want to first encounter. It's a long story. Yes, it's a long story. But I normally used to go to Nigeria to attend their shows. I will go like that. I'll go and buy my ticket. I will sit. Show finish, I will come back to Cameroon. So that's how I was doing it to learn. So I'll go and sit. Sometimes I was there with pen and paper writing. One person was to the unparalleled contract to a grip. It's just to a comedian. I said no. I just write. So 1 year, 2017, I went for AYST for Lagos. And only for the I can't yet say some audition. There was some comedy Alibaba. Alibaba. Another big name. A big game. A big AY boss. Na patron. So I go there for a contest. I go write my name. It was so funny. I just go write my name. I'll do 1 minute audition. They say okay. I go.
After they call me, they say I don't go for the next round. So I go find her. Wow. So now so today I come over for the whole Lagos 2018, January 1st. I come second and third for the whole Lagos. So now so they don't really know me. Yes. So if I did go now, they discover you for Alibaba platform. So now so then in 2020 Alibaba himself gave me a big platform to perform Alibaba January 1st. So that's why all they know me. So but they know you, but they cannot invest their money on you because you cannot give them returns. Sometimes people talk these things, they're not truthful to themselves. Sometimes you only want Nigerians to invite you, give you a platform. It's a business. I tell people. Because somebody put in, they want to remove. So are you that big? If you want them to invest that kind of money on you, how many people can buy table or buy ticket because of you? It's show business. Show business. So if they are not seeing the business, they don't even give you the show. So, but there's a way that you will force your way, like as I tell you, Francis Ngannou, you force your way until you become relevant, that people start seeing your value. It's like the way I forced my way to Caravan de Humour. This time now, they call me now, they pay me. They pay you. The same way I forced myself to Iri Agogo call me now, they own lodge. If from Iri Agogo, I go Orange Comedy Club. So Orange Comedy Club, they keep the Parlement de Rimavoie. You see the journey. So that's how you cannot just sit and be waiting for they are not supporting me. Cameroonians are not supporting me. Cameroonians are not encouraging our talent. Who asked you to sing? Senior pasteur. Mais ce qu'il dit est très important. Hein? Parce que qui t'a demandé de chanter ou de faire la comédie? Quand tu te plains que les Camerounais ne me soutiennent pas, on ne me soutient pas. Qui t'a demandé de chanter? Mais lève-toi et marche. Bats-toi. Oui. Comme avait dit à chanter Dani Mouna. Mais moi je voudrais savoir, parce que quand on l'écoute, on a l'impression, je sais pas, on a l'impression que c'est facile. C'est vrai quand même que quand on veut réussir dans la vie, il y a rien. Comment? Non, quand on veut réussir sénateur dans la vie, il n'y a rien de facile devant nous. Maintenant il dit, il s'est levé, il allait au Nigeria, il payait l'étiquette. Et à l'époque, je sais pas si tu étais déjà humoriste. Comment est-ce qu'on va, professionnel, si on peut dire comme ça, ou humoriste à plein temps, ou alors tu avais une autre activité qui te permettait de payer justement les tickets, les billets d'avion pour aller au Nigeria. Regardez. Okay, when I start, I didn't have. It's not like I have a business, so I don't have a business. C'était juste la passion. So that time in Limbe, we start that time. I record my comedy. I put our CD. So I did go sell CDs. Okay. Il y a des moments j'ai entré même le bus, j'ai presté dans le bus, je vends mon CD, we reach for a day, we come back. I don't so far. I don't press, I don't do hi. Voila. I don't press for only play, no only for Limbe that time. Any sad, I dey go take number for all the sad. After they call, they say il y a le mariage. I don't perform for that place. So that's why I first I go sell my CD. That's why I get small money. En fait, nous qui connaissons Amel et Gaël, c'est comme ça. Il le raconte comme ça. Parce qu'il a travaillé à RTM aussi. J'ai travaillé à RTM. That time American here. Je suis à Limbe. I pay my transport. No, they didn't give me money for here. C'est Tuesday and Thursday. Emi Banda, Emi Ngoba, l'autre Emi Yade, les techniciens on appelle tout. I leave Limbe 4 a.m. By 6 o'clock I need to be here for Sushidon Oga. Yeah, that was all. After the show, you go back. I go back. So Sasa send me to the transport. Vous investissez. I invest for people to know who be me. Oui, mais il y a une question à laquelle le sénateur vous a posé une question. Vous avez répondu, mais pour moi, elle n'était pas complète la réponse. Il posait la question de savoir comment vous avez réussi à pénétrer le marché nigérien. Non, francophone d'abord. Parce qu'il vient quand même. On nous fait rire chez les francophones aujourd'hui. Et voilà, et il parle pas en français, mais il a réussi quand même
à avoir des fans auprès justement des francophones. Tout le monde connaît aujourd'hui Senior Pastor. Pourtant, il ne parle pas beaucoup français dans ses sketchs. Oui. Donc, quel est le secret justement de Senior If I tell you the secret, I'll use them again. Ah mais tu as compris quand même, non? Ah mais voilà, justement. Il ne peut pas dévoiler son secret. Parce que s'il dévoile ça ici, est-ce qu'il va encore utiliser ça? Non, ça peut aider. Ça reste vraiment, son secret. Ça peut aider ses frères. Peut-être que les gens, Nord-Ouest, il faut que Sud-Ouest. ses frères l'appellent alors. Oui, peut-être, parce que c'est important. Il est pratiquement le seul venant de cette zone-là qu'on a bien accueilli, qui a été adopté justement dans la zone francophone. No, one thing I would tell somebody is just to be real. Don't be entitled. If you are natural, people like it. There's something that you carry that make people want to hear you. Is what you carry determine your acceptability. It's not like there's a pathway because I may tell you come this way. Okay, during Orange Comedy Club, j'ai presté une fois pour Orange Comedy Club. They like him. Orange m'a dit, il y a l'autre anglophone. You go, if you bring, I dit oui. I bring another person. The troisième fois, Orange not calling. You still call me. So it's not like I don't bring in now, you know, remain. Voilà, je comprends. So it's just like first thing I'll tell you is God. It's natural and it's God. When God is with you, there is no barrier. Sorry. Et parlant de God justement, Senior Pastor, est-ce que vous êtes réellement Non, je n'ai pas le vrai pasteur. Invité à attaque de monnaie, pardon. Je suis seulement comédien. Maintenant, tout le monde m'appelle. Il y a un maman qui m'appelle aujourd'hui. Je dis, Senior Pastor, quand pray for my pikin, il y a no correct. I say, Mami, ma wo di call, il y a no fait correct. Tu as no correct. No correct. A comedian, you do anyway, spiritual person. You can't attack me spiritual. All these girls, you know, all these marine girls, you know, where they find pastor, where they find pastor for, where they don't go pastor, they will kill them. Senior Parce que si on écrit seulement senior pastor, tous les senior pastors, révérend, pasteur, quand même moi tout, je viens, on dit, hey, on attaque les lérus là. Je dis pardon, I'm not be pastor. No, but Senior Pastor, is that why you changed your Facebook? Senior Pastor comedian. To Senior Pastor Yes, parce que comedian. tout le monde m'appelle, dit, il y a des problèmes spirituels, aidez-moi, pardon, arrête tes problèmes. Senior Pastor, il y a une autre chose que je voudrais savoir. Au Parlement du riz, au Marrakech du riz, ça s'est passé comment? Parce que vous êtes d'expression anglaise, voilà. Et puis on sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est le français qui prédomine. Et aussi même au Maroc, c'est le français qui prédomine. Comment est-ce que l'ambiance se passe? Comment est-ce que les répétitions se passent avec tout ce monde-là? It's hard. If you see this, my head. That's not the chef, no. My head there, you know. Overthinking. It's not be overthinking. Now that place, this French one, no. Okay. Mon premier fois, j'ai allé là-bas, à Abidjan. Là-bas, là, on fait coiffure. On fait coiffure. So, they the one chef, they tell the person, on fait comment, les personnes, ils disent coupe tout. C'est comme ça, j'ai dit, c'est comme ça, on parle ici. So, my time don't reach. On fait moi, they want to shave me. The guy dit, on fait comment? J'ai dit, gars, coupe tout. Le gars, il commence, je dors. J'ai ouvert mon... Il est dans au papier. Ok. Senior Pastor. For your question, yes, for the question. For your question, it's hard because even the people there, because they want to communicate with me, they struggle. Tous les personnes équipes là. Maman elle parlait même peu anglais. Elle est née au Cameroun. Il y a Charlotte même tout même des l'équipe technique because c'est les Nawaiman that they work there plenty. If they want to speak to me, même maintenant ici là, il y a Douala, tous les comédiens comme Moustique, Marcos, les monde, ils parlent en français, mais ils parlent pour moi maintenant. They go find way to même pas l'anglais. Oui, c'est comme ça moi tout. I go find way to oui, go, prester. Non, ça va. Senior Pastor, this your sketch when you organized your corporate night. I was there. It was fantastic, fabulous again. We did our possible best to thank you.
publicize your event before and after. Thank you very much. I would say I discovered a lot of young talent during that event. Thank you. A lot of young talent from Kumba. Yeah. A lot of them came from Kumba. Yeah. Some from Buea, other Limbe. Yeah. So I would say kudos to your elbows. Continue to do what you know how to do best. Thank you. Now, there's this sketch you did on. You're talking about your wife. You bumped into the car of somebody. Yes. Please tell me that. Knock that sketch from people. You know, say if you married, c'est pas facile, maman. I guess mon petit voiture, il est for Dante. Where they manage. Je suis comme ça, il est for embouteillage à Bonabelli. Personne vient me connaître. Ma light scatter. À comment faire moto? J'ai dit, ouais, voici mon voiture. Des personnes, il dit, ouais, on fait comment maintenant? Immediately, mon femme sort. Voiture, il dit, vieille, cassez-lui, broke his own. Et comme ça, j'ai dit, dans l'église, les jours de mariage, le pasteur dit, respect your woman, listen to your woman. Et comme ça, j'ai, I go move my jack, time for the my moto. Was, break his own. C'est quoi là? Les personnes n'ont pas dit, il enlève le téléphone, il appelle, il regarde mon voiture. Et ce man écoute, Mr. Meka, quand il y a passé, oui, il y a une moto, une voiture là, qui a Sorento. Et la lumière est combien? Mr. Meka dit, c'est 5 midi à mener des cartons. Je suis là, les gars, ils sortent, quand il y a passé, il vient. Avec 2 cartons de lumière. Arranger mon voiture, et puis il dit, l'autre lumière, c'est pour toi, regardez ça. Après, j'ai dit maintenant, j'ai arrangé ton voiture, arrange ma own. Il faudrait ask Mr. Meka les lumières, les voitures là, combien Mr. Meka ne voit pas les voitures là. Nous ici, G-Wagon, 2022 modèle, we wrap on there for skins. Ha! The lights, c'est 15 millions. J'ai dit, Mr. Meka, j'ai dit pas les voitures. C'est seulement les lumières. Mr. Meka, c'est comme ça. Immediately, my woman. Yeah. C'est la lumière, les voitures là. C'est 15 millions. Honey, I've done tell you, do you have quick temper now? Tout le monde, tout le jour, tout fâche. Do you toujours, tout fâche. Dis à tout que je coûte pour trouble. Je l'ai à la maison. J'ai comme ça, j'ai regardé mon femme comme ça. J'ai à remember un pasteur, il dit la femme de la place. La place de la femme. C'est à la cuisine. C'est la cuisine. C'est terrible, hein? Tu vois, elle était là en train de pousser son mari. Il faut casser sa place. C'est quoi le truc? Le gars a fini de casser maintenant. Ça se retourne contre lui. Et il y a également cette vidéo-là, Senior Pastor, que tu as fait durant la pénurie du gaz. Oh oui. J'ai fait beaucoup de choses. I don't fait anything. On met la caméra sur lui pour qu'il nous explique comment est-ce qu'on peut utiliser le gaz. Ouais. How do you use gas? What you don't finish, but if you use that. That's sketchy. It can't fire. I say I don't get how many views. I'm just telling them that gas don't tout le monde. I don't share gas. I share gas that I come from my house. I can't get sense. I can't type the story. Les quelqu'un me filme comme ça, j'ai fait comme ça, c'est mon femme même. N'est-ce pas? Oui, on travaille ensemble. C'est joint property, on appelle ça comme un bien commun. Bien commun. Ah d'accord. Donc comme le gaz est fini, c'est bien. Oui. So I was telling them that if you want to your gas to, if you don't have a gas, you start your gas. You start again, you have automatic. If you finish do all that, feel to fait tout, ça ne marche pas. You go find charcoal pot, you cook your chop. You have that, so you go die hungry. Il m'a fait ça sur ce plateau. I tell you, last 2 weeks, I watched their video. I can't feel it. Talk about gas. I say, okay, stop. I tell you, this is some tips there. Where if your gas don't finish, if you use them, your gas will still continue. He say, you open, the video there. I say yes. I say, I explain for you. Say, open at one time, you light time, you light time, number 2 time, number 3 time, you light. You take your food, go for market, go buy charcoal, Go can't cook chop. You know gas, no you worry yourself for gas. What you cannot change, what do you want to kill yourself? You can't change. Alors, Mr. Pastor. You never talk your sins, that is a game out of door. Et tu as compris ce qu'il a dit? Tu as compris ce qu'il a dit? Dis ça en français. Hein?
Est-ce que ta bouche sent? Pourquoi tu ne parlais pas? On est là depuis. On est depuis. Tu n'as pas parlé lien. Je voulais savoir, hein, parce que c'est quelqu'un de naturel. Quelqu'un de naturel dans son humour. Est-ce qu'il y a un artiste, un comédien qui t'a marqué et que tu as voulu certainement emprunter le même parcours? Est-ce que anyone know what some comedian also humor is the way inspire you? We will be looking at it, be like a role model. You want to look like you in the later part of your career. In the later or now? Now, no, continue your Yes, career. mostly I normally cross Nigeria because they were doing the way I liked it. Zebudaya. No, Zebudaya is like Zamik Sekanka. They were dressing somehow. They were good. Zamik Sekanka is natural. But I didn't like their fashion of dressing. Yes, I wanted to. No, I don't need to be you and make people I don't laugh. need to. Yes, so. Yeah, But usually in Nigeria, you see them emporter des habits comme ça, bien propres. On vient comme ça, on gare les voitures. Et ce n'est pas parce que il y a beaucoup de gens qui connaissent tous les comédiens, people will not get work. Na foolish people will not. La vie don't casser them. But if you go for Nigeria, you go see and say, that people na graduate. They for the work for bank. Some people na doctor. They don't go school so finish course. But they say they like for the comedy. So there I get like Gordons. You see them, they are natural. I just like what they do. No. Mais maintenant, est-ce que sur la scène souvent on a eu à te lancer des tomates, des trucs, descends, tu fais pas? Yes, no. Now, I never forget one day for which day so I will do a show for God for Sonara for Labor Day. On finit match comme Soleil don't casser them. Fait de travail. Soleil don't casser them. They don't come. We can't chop. After the speech of the boss. They give mic. They say give mic. Je parle comme ça. They pay là. People who they get money, on dit il fait quoi là-bas? On vient ici, on vient manger, on fait descendez ici là. Là c'est un problème de programmation quand même. See that day, if I forget Odeshi, you know Odeshi. Yes, il faut disappear. If I connais fait, je connais pas des glaces. Non mais Ahmed, ce n'est pas un problème. Généralement c'est comme ça. Moi j'ai fait des prestations. Des services. Non, je suis humoriste aussi. On était en Banga, on a fait des trucs de exactement c'est la même chose qu'il est en train de raconter. Ça se passe comme ça dans les entreprises là, les grandes entreprises là. Mais seulement peut-être des gens là sont sortis avec beaucoup de problèmes comme le soleil, comme il a expliqué, chacun était stressé. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est un problème de programmation. On l'a peut-être mal programmé. Il fallait attendre que les gens pas lui. Ce n'est pas les... C'est généralement comme ça qu'on fait ce qu'il explique. Donc, je vais juste te dire que peut-être c'est les intempéries qui ont poussé les gens à avoir ces nez là et tout, tu vois un peu, qui ne voulaient pas tellement de bruit. Et moi, ça... ma part c'était ici à Douala, cinéma le Vouri. C'était la magie. Les sports, tout ça. Il y a un événement. Pastor, I mean that claim for stage. I take microphone, I talk English. I say I descend that day for you. I no get encouraged, I don't enter. Stop that. Now that play with my own stuff. Ouais. Ah bon? Yeah, seriously, I'm serious. Donc ça peut amener quelqu'un à arrêter. Yes, nah. Like basket mat, les comédiens nigériens là. Nobody do na comedy. Il fait musique, il rap dans la université comme ça. So you go for the rap, go to ça. So he take the microphone now. He start in suit. Ouais. Instead the coach there. Instead the coach, tout le monde rit. Il fait tout le monde rit. Après, for backstage, president go to say, leave that music. Do comédie. C'est là-bas il arrête maintenant la comédie. Il est meilleur. But maintenant, if you go now, you do some music. Now you don't still go back to rapping, quoi là. Non, c'est un peu comme ça. Si tu n'es pas courageux. Même maintenant comme ça, il y a des jeux comme toi, je parle comme ça. I don't parle, okay myself. I said, you know, Pastor Sontino, you don't get this same incident. Me Sunday, I did also event for some hotel for Douala.
they give me microphone, I talk battery, don't die. People they need a year wait till they talk. You don't get that kind of problem. Go do it. Me no. If I don't sing that day person, even if I can't talk. Because I know if I kill myself. I go do. Sometimes when you talk to tu ne comprends pas non parce que je parle en anglais. It's hard to perform in a wedding. Moi, j'ai presté beaucoup les shows. Show c'est bien parce que tout le monde vient là-bas. They come for laughs. So their mind is already prepared to laugh. Laughing mindset. But la mariage, they come for chop. Dreaming boat, tout vient, tout parler, quoi là. If you are not strong, même la entreprise, même the end of year party, c'est dur tout prester là-bas. Tu n'es pas fort less. Ou avec les enfants. Oui, et les enfants. Les enfants tout parler comme ça. Les enfants non, il dit pas quoi. Il chante. Il dit laisse-moi. Non mais ceux qui sont, il y a des humoristes qui sont forts avec les enfants. Hein. Yeah, il faut les applaudir. Hein. Oui, tout c'est pas facile. C'est pas facile. Tout. Non, tout m'appelle comme ça. Tout parfois il y en a qui ont dit que le père a dit quoi là-bas. Oui. Mais il faut faire les grimaces avec les enfants, il y a des grimaces. Voilà. Parce que tu n'as pas raconté l'histoire. Mais sinon, parce que est-ce qu'à un moment, tu n'as pas pensé à amener, je veux dire quoi, les jeunes humoristes aussi du côté du Nigeria pour éclore l'humour camerounais, même si c'est à partir de l'expression anglaise. It's a team for carry young Cameroonian Anglophone comedian they to show them that way for go Nigeria, so that made a blow like. See, no, you cannot force horse to drink water because they take them to water. Everybody who has a platform will want to give it, but you don't just give it anyhow. Somebody must be loyal, ready to listen. Here people don't want to listen. They believe that they have already know it now. So what do you want to tell them? So me, I want to take anybody along. If I'm going for my program, sometimes you don't see me with a lot of comedians, not because I don't want to give them platform, but they have not come to understand what they want platform. They don't want to learn. So it's they don't get that learning mindset. Yeah, that teachable spirit. Okay, now you get an event we organized now because the last event we organized has been for Crystal Palace. Corporate night of laughter. Another one, it come next year. Corporate night of laughter, because a lot of people that came to that show were happy. I was and very happy. They want more. Because it was short, it was concise, yeah. And that is what the choice of the comedians. Yes. So this one, you didn't send their sketch to you. No, I already know them. Okay. I already have faith. I know this person can do well. Oh, so that's why I just trust them. La prochaine fois, on va aller tout ça. C'est vrai que c'était un jeudi. Ce jeudi, en semaine. C'est petit cher. Oui, c'était un peu ça, mais franchement, c'était formidable. C'est petit cher. C'est quoi? C'est petit cher. Petit cher. C'est cher. C'est un peu cher. Ah d'accord, c'est un peu cher. C'est corporate. C'est à Christian. C'est petit cher. Non, il a un peu white. Oui, c'est petit cher. C'est parce que parler l'argent, tu n'es pas parler. On parlait l'argent, on parlait responsable. D'accord. C'est comme ça, tu vois même quelqu'un riche achète les parfums, tu connais, c'est bien. Quelqu'un riche achète les parfums, il allait là-bas, il prend, il met ici. Combien? 100 000. On paye. Les gars qui peuvent aller entrer, ils prennent comme ça. Combien? 1500. Pas. Prends 800. Ne prends pas 800. 850, on laisse. Allez, come back. You don't go. Senior pastor. Senior pastor, man. The real pleasure having you here. On different platforms, and if you tell we have people, if you go subscribe. No, please. You want to? I have that problem with francophones. A lot of francophones, they like me, but they don't know how to get me online. Because when they go online, they will start senior pastor comme français. I know they come Pasteur. Senior. On écrit ça comme francophone. Ça va pas donner. Ça va pas donner. So
Il senior en anglais. Pasteur en anglais. Comédien en anglais. Tu me vois. Ok. Parce que tous les à Dipa Soro, tout le monde m'appelle. Senior Tu n'es pas en ligne, on ne te voit pas. Senior pas ben en ligne. I did like nobody. I know keep myself so. Mais sinon, pasteur, peut-être c'est ma dernière question. Pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas Non, c'est ta dernière question parce qu'il va partir. Pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas dans les clashs? Clash now, sure. Dans les That you take a camera, you put on for you before you start coach other comedian. No, any man get way. Tout le monde get the road. I know grow up comme ça. Okay. And my comedy, I don't want people to see me like that. I don't want to trend. Yeah. Like you want to trend, Mais il you n'est pas le want buzz. you want for the buzz parce que you want people to connect. They will connect you that time, they'll leave you. So concern when I started comedy, I had a focus. I don't do comedy that insult somebody. I don't do comedy that are immoral. That people cannot watch with them. What they say, même les dit. So I do something that if some people want responsible person, they come to me. If you want the buzzler person, go to the buzz. But quelqu'un qui reach no like buzz, they like responsible. J'ai l'impression que c'est propre à la culture anglophone, hein, parce que même les actrices, même les actrices, on a par exemple Cindy Amandé, voilà, Daphné. Et vraiment, on ne va jamais les voir dans des clashs bizarres. Bizarre. Oui, vraiment, chapeau. But before you go, senior, you give it last sketch. Before you go. What that is give sketch. More laugh now. No, you can't wear senior pass or not. So this thing I don't carry. But I don't even like this thing way that you do for comedy. Man, I don't like it. Parce que tu vois les comédiens comme ça, tu dis donne-moi des sketchs. Sometimes tu dis donne-moi nouveau sketch. Pourquoi? Non, non, à ce nouveau sketch. Parce que tous les artistes ils viennent. Nous on a des mêmes chansons. C'est les mêmes chansons. Ils donnent écoute ça. Alors toi c'est nouveau. Quand tu me donnes pression, fais-moi. Tu mets la pression. Fais-moi rire. C'est moi qui énerve. Le monde dans les pays là, pays des problèmes. Tu me dis fais-moi rire. N'a mis aversion. So if you do what you have to do, if you no good laugh, you leave him. On est là, on with the year. No, I don't like person pressure. Il fait ça les frères pour. So when I find the next sketch, if I no see, I leave him. Maybe by first. Aussi. Maybe by first. Pas de pression. Non, c'est là-bas. Il est en train de regarder ses sketchs. C'est là-bas qu'il y a le sketch. Tous les sketchs, j'ai fait ça ici. Je sais comment maintenant. You know, Douala is la difficile. If you know get voiture for Douala, you know gonna say some places dans sans interdit. Tu n'es pas voiture à Douala là. You know gonna say some places dans sans interdit. And the worst person for you for full and for derrière for Douala, c'est motoman. Parce qu'il entre tout entre comme ça. And hey, l'Amérique, l'Europe, police, faut ça interdit de disent non, tu n'entres pas ici. Il y a ça interdit. Ou la police hier de hide. On prie pardon entre. Pardon. C'est vrai. This guy is funny guy. Et tu les vois comment apparaître. Il n'y a pas de plaques. Il n'y a pas de plaques. Les plaques là, elles sont tombées. Demain, on met les plaques. Laisse-moi, demain, je dis non. Demain, dis ma own nom. Et c'est vrai. On dit même les feux rouges là. Il dit pardon. Passe. Il prie. Passe. Voici les feux rouges. This guy. On applaudit encore mon senior pastor. Allez le chercher. Il s'appelle Senior Pastor sur Facebook. Senior Pastor SENIOR. Pastor PASTOR. Senior Pastor comédien COMEDIAN. Senior Pastor comédien. Even on YouTube, right? Tout ça. Tous mes moments, je donne le numéro de maman. Non, on ne donne pas. So what to be a number? Oui, okay, me the call us if they want to call you. No, anyhow, 674087373. Je fais comment? They go to beep you, and they I don't know why. Who tell any man with miss number? They ever been a Hausa people? You go to you appel. You do Juba. Wait.
tu es raté les numéros. They don't like me. Tu dis raté me two off. On a reply like say you must hear me. I say you not been at me with the call. You know the call at me. People will not. Now they never have this number. I don't know where they give their number. Like I would get some number with Hausa man. Where they Je me souviens maintenant qu'on regarde le clip, on s'est séparé avec notre ami Senior Pastor, le clip de Black K qui chante avec Didi B et 3X Davs. Le titre de la chanson c'est Chéri Coco. Tu connais ça non c'est ce qui fait. Comment tu es avec TikTok? Tu ne rigoles pas. Je ne rigole pas avec la blague. C'est-à-dire que cette histoire-là, je suis dedans. Et je fais les TikTok. Et c'est la chanson du moment. Et c'est la chanson du moment. De tous les TikTok de l'heure. No, John. Chéri Coco, c'est comment on parle déjà? I don't like musicians. I don't like musicians too much. Because ils manquent, they lie. Why? Tous les musiciens, they don't like their song. Tous les Chéri Coco, ils écrivent même son. Tous les musiciens, même ici, they don't write their song. How you go do which book where that person will sing and go for studio? Which book? He ho ha ho kriba ho ha ho kriba ho. Which book? Même les Coco Gentil, il entre comme ça, il ne écrit pas. On écrit ça comme la 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 la. Il écrit ça comment? Combien? Which book? On les dit on se dit maman. Il écrit ça comment? Which book, maman? Seigneur Pasteur. Ce sont les batteurs. They go even take award. Tous les musiciens ils prennent award. Il dit je donne grâce de Dieu. C'est Dieu qui me donne l'inspiration. Que Dieu donne l'inspiration. Tout écrit coller ta petite. Que Dieu. If you're ready, please let's watch the video of Black K singing with Didi. Chéri Coco, Coco. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.